ki abantu kabino kutina ngo rezo n'enkiiko ezikuza kuba nizitureetera entaro ahabo kuba Bungereza terimu, whereas we hear Secretary General wa CHOGM will attend as an observer, but turebe zitakwikiriza mu UN, manye zitakwikiriza mu mahanga za Bungereza za America. So don't we have issues later outside after this meeting? America tiyaza kutaho akabuza abantu abantu baenda gukora cyaba kutaya isanoha baba kutugambura get. So we want to understand what NAM is and what we shall benefit and what we shall lose if at all is there. Nayanziza muganda wange naye NAM kigwayo nti non-aligned movement kyekyo ekitongole kyatandikibwa amawanga agakyakula mu kaseera ako okubanga gasobola okwanganga ebyenkulaakulana nga tegateekinze sides kubanga amawanga agaali ag'amaanyi ga kirimaanyi the bipolar world mwalimu America ne Britain n'eminywanyi baayo oludda luli ne lubeerako United Socialist Republics USSR ngekulemberwamu Russia gali amawanga nago gaali mangi kati agawagira Russia ne tiimu yo aga USSR then United States and Britain ne banyonyi baayo kati mu kaseera ako mu 1960 awo nga tuvudde mu Second World War ensi zaali zirina okulaga oba zirina America oba zirina Russia ne banyonyi baayo. So waliwo amawanga gano agakyakula especially mu Southern Asia n'amalala ne bagamba na Africa nga gakyakula gali tukyali bubi ne bagamba nedda ffe tujja kusobola ntalo z'abantu kubanga bye balwanirira ffe tubimanyi ffe tuyagala tukole omukago ogwaffe nga atukwatirako ku bizibu byaffe gwe tutambula naye non-aligned movement nti tetugwa mu America ate tetugwa mu Russia ffe ebizibu byaffe kusula bubi endwadde abaana baali tebasoma tewali masomero mu kaseera ako amawanga agamu gaali tegalina na kufuna independence ne bagamba no ffe katukole omukago ogutugatta tusobole okutambulira awamu ng'abatalina ludda lwe tugwako kwaga amawanga ga kirimaanyi kubanga we don't have anything to offer there. Kati abakulembeze baffe omwali abakulembeze babiri okuva mu Africa omukulembeze wa Egypt Nasser n'omukulembeze wa Ghana Kwame Nkrumah baleka legacy nti begatta n'amawanga amalala gaali galina vision eraba mu maaso mu biseera ebyo ne bagamba katutandike omukago ogwaffe nga ffe atukwatirako gwe tutambula naye tulina ebizibu bingi atuwa ekyokulya atukwatirako atuzimbirako eggwanga lyaffe gwe tutambula naye ne begatta ku mwami Tito owa Yugoslavia, Mwami Narendra owa India Prime Minister n'omwami Suharto owa Indonesia ne bagatta obwongo ne batandika non-aligned movement. Era ekitongole kibaddewo okumala ebbanga ddene nga kitambula mu mawanga amalala nga bw'ogambye omuli Cuba, most of the Asian countries, Southern Africa yonna mawanga 52 countries zonna subscribe to NAM. Era nga NAM eno yayamba nnyo Africa mu kaseera ak'akazigiziga ka Cold War okufuna obwetwaze bw'amawanga agaali teganaba kufuna independence omwali amawanga agaali mu South Africa eyo nigatuyamba nnyo okutebenkeza ebya defense amawanga agaali gakafuna independence gaali geetaaga okunyweza ebyokwerinda era Russia yayingirangamu nnyo okuyamba amawanga gano agali ewaffe eno olaba n'emundu egye bayita AK-47 yafuluma mirembe egyo ejja NAM mu 70s. AK-47 y'emundu esinze okutta abantu mu nsi yonna mu mawanga gano agafa gakyakula ate esinze okuwangalya ku katale gatabagita 77 bagita 47 AK-47 ndowooza simanyi bulungi history yaayo naye nga yava Russia abagikola babaawa abagikola ba Russia. So olaba nti it is the common gun which has been used in all the battles and conflicts which have been fought on African land. That's a legacy now back to Russia. Kati bw'otunuulira ebya independence nga bwe ngambye amawanga nga South Africa amawanga gali wa South Africa, Namibia, gali eyo gonna gali mufuge B
eri abazungu omwalina apartheid for South Africa. President wa yaliko prime minister wa India Mahatma Gandhi nasoma mkataba kingagamba I rather strike a blow and die than dying a slave in my country. Ngagamba nti so afadhali nyimukade kukuba ekikonde nenfa dani okusirika nenfa ng'omuddu ng'agenze mu South Africa liye emyaka 7 nga prime minister wa India naye yasenguka mu India najje South Africa nga yegayira abazungu nti mukirize abana Africa bafuna obwetwaze allow South Africa to get independence. He was there for 7 years. It never yielded. It never changed the hearts of the apartheid rulers. Nakola statement here naddayo India era bwe yaddayo na violent resistance netandika mu South Africa nga naye akkiriza nti okufuna independence for South Africa will not only be by peaceful means alone. It called for a various activities to say we are tired of these apartheid rulers. Even now yali abikola nga abikola mu mutima ogwannamu because they are the people who started it. Kati Uganda okukyaza olukiiko luno after so many years kabonero akalaga nti Uganda is now a steady country on the road to progress in terms of security, in terms of human rights. Human rights byebogerako ng'omuntu agambye eddembe ly'obuntu kitegeeza abaana basoma nga beetaaga okusoma. Omuntu asobola kutambula essaawa yonna gy'ayagalidde ku freedom of movement. Tebatambula n'abantu mu Akoragye. Freedom of human rights means freedom of speech. Ugandans batulina ama radio kumpi 700 tugenda mu 1,000. Tulina ama TV over 200 now registered. Tulina ampapula z'amawulire buli muntu byayagala byawandika ne social media eri ku free enterprise. Buli ayagala okuwandika byawandika ayagala okukola business akola nga babita ku digital. Ebyo bwaba otunula kye bayita human rights bye bagoberera. Abantu basula bulungi. Abantu mu Uganda tebasula bulungi naye balina n'obuyinza obubeera n'ettaka eryabwe. Land ownership to land. All that is called human rights. Nabadde nga mbuulira nabadde ne presentation mu basombi bange eyo. Nembagamba nti bayita human rights. As opposition talks about it, tebanaba kutegeera even what human rights means. Because human rights means ebintu omuntu byazaalibwa nabyo nga biri it's a right to him. Ateekwa okubeera nabyo mu mbeera eya bulijjo. So Uganda kyogamba wana RCC sagala kyetubeerako tukanga nga nkikujukiza. No, it is a pillar of you're saying oyagala kwogera ku human rights. There are parameters. You don't mind about whether people are killed. No, what I'm saying. Whether people there are parameters. Bana betulaba abasirikale babakuba. There are parameters when you are looking at human rights. What is human rights? What are human rights? Between freedom to life, yeah, and Uganda bafu. It means freedom to have decent housing. These are isolated cases. Because they say, what is the government for? It's to keep law and order and retain power. So now, ebyo byonna bwebigataganya bulungi olaba ng'ekitongole ekibinja kino n'olukuŋŋaana lwazze mu Uganda olwa NAM lulina history ennene nnyo, lulina akakwate ku bulamu bwaffe nnyo. Ekisemba olukiiko luno lulaze eggwanga lya Uganda nti gye liri active emyaka gyonna bapulezidenti bonna babaddeko okutuusa ku pulezidenti aliko kati yatutuusiza ku kye bayita Apex abadde yogera ku Apex University. Kati pulezidenti Yoweri Museveni yatuusiza Uganda ku Apex mu kitongole kya NAM okubeera ku chairman ow'olukiiko tabamiruka olwa NAM. Tekibeerangawooko mu Uganda nti Uganda n'okulamuza obulamuza nti twagala tukyaza olukiiko tekibeerangawo nga tetulina busobozi. Now it is only during General Museveni's rule that we have been able to attract all the membership of NAM. 120 countries is not a simple thing in Uganda. Era kati ffenna fo tuli ku mikutu gyonna, all the member countries, the cameras are focused back on Uganda. Kati owe Mbarara tulaba, abatulaba mwabali gye muli, mufuniramu wa? This is the right time. Ebimu biri immediate, ebimu like revenues coming in, buli nnyonyi landing Entebbe esasula omusolo, buli musaabaze ayingira Entebbe is paying a tax. Ezo zonna zijja kugaziya ensawo yaffe n'ennyingiza mu Uganda.
era the benefits will come some ebimu bijja kulabika myaka 5 mu maaso ebimu myaka 10 like investors abajja kati abatandise okulaba what Uganda can offer to world market ebya tourism ebyo bireta immediate benefits nabadde njogera ne mukadde wange Madivan Wakakela Sugar Limited nga babadde batereza Chobe Safari Lodge Makishoni Falls nga betegekera olukiiko lwa NAM batandika during COVID bali bayimiriza eggwanga nga bo bali mu renovation kati sawa they are saying they are open they are ready to receive visitors abaze mu lukungano lwa NAM negi 77 okugenda mu Makishoni Falls okulaba ebyobulambuzi ebiri eyo olaba omugezi bwatambula bo bakiyedda olaba nawe twali wano nga twogera president okugenda Vietnam ne mawanga go mu Asia abamu abobongo obutono bali tebalaba nti president yali ali kutunulira kuteekateeka olukiiko luno he was busy organizing realigning and bringing the membership of NAM to focus on Uganda nagende Vietnam natambula nagende Russia these are most of the deep state activities ezikolebwa omuntu alaba bino ebiwedde n'asanyuka naye nga temanyi nti is a process strenuous process okubituusa ku wetutuusa olwaleero so nduzayoza abana Uganda mubeere happy abagenyi batandise n'okuyingira wano mu Mbarara abazze mu NAM the advanced teams are already around twali tugenda ne honorable Rukari nagamba nti Mbarara we need to package ourselves more kubanga abalambuzi abasinga batuyitako obuyisi eringa transit center naye tebayimiriramu ne baleka ku sente wano we need to do more ng'abakulembeze b'Embarara okulaba nti we attract and retain at least buli agenda for Guerrilla Mountain trekking azimireko Embarara asitule okukola at least ennaku 2 asasula rent wasuze asasula hotel rent wasuze agula emmere byonna byabakoze mu kaseera ako 2 days even 1 hour or 6 hours aba alese some money in our city. Mwami Robert kirabika bwe yogera you sound as if you're fighting with the opposition as if olukiiko lwa NAM luno waliwo abatalwagala waliwo abatalusanyukira you sound as if the development of Uganda waliwo abatagitegeera oba waliwo abatagisanyukira but it is as if in my thinking it is as if fembi si fembi mwe abe NRM abali mu government n'abali mu opposition you concentrate much on politics bana aba government babeera mu kweyogerako fe tukoze eki bali nabo kino kibalemye you have not concentrated as government and people of Uganda to look at those opportunities ne tuzijjayo nga bwogambye kati nga Mbarara tulina kukola ki abantu ekyo mwami Kalisa agamba tulina kukola ki wisdom is a choice okubeera n'amagezi choice yo osobola okusalawo okubeera mutamanya ku mulembe guno ng'ebikozesebwa byonna ebiri ebikisobozesa okubeera oba omutegeevu ng'olaba ebigenda mu maaso oba okusalawo okugenda n'ebitambula oyige oyongere okukyusa obulamu bwo so sirigamba nti gavumenti yaffe evuganya na opposition no government is in charge ne opposition yennyini okubeerawo as opposition it is government is design through the constitution which was made by the NRM regimes. It's through the laws which were also made by all Ugandans. So omuntu okugamba nti opposition tuvuganya nayo nedda naye waliwo endowooza ezo even intellectually as you advance an idea expect the critiques. Every theory has its critique which is heresy because the criticism it helps you to develop the theory, even refine it and make it work better. Understand it? So nange mba ndi wano nga njogera ebyobufuzi nina okutegeera nti waliwo an opposing force. And as I'm presenting, I give room for the critics also to change their mind, to join my thinking. That's what I mean. Kati kyokubiri Mbarara, si Mbarara yokka, the whole Uganda up country
teri kulabira etenaba kulaba the NAM, the vision eya NAM, the might n'ekitiibwa kya NAM, kubanga it is just beginning, and epicenter eri Kampala e Munyonyo. So the delegates are coming from Entebbe airport and driven up to where? Munyonyo, and other hotels ezetolodde Kampala. So eno mu up country tetunaba kutandika okulabira ddala abagenyi bana bali kutambula, naye ffe tulina essuubi nti abatono bano abajja ne batandika okutambulako mu countryside, especially aba security abakola surveillance. Amawanga agamu agakula edda galina enkola yago yanjawulo. Advance teams zijja bukyali, prime minister ba president agenda okutuuka nga the advance team yatuuse dda nerambuula buli mukulu gyagenda okutambulira oluvannyuma. Era nkyoba nkugambye nti nabadde njogera n'omugagga Madivan ng'agamba nti bo bamaze dda okwetegeka okwanyiriza abagenyi, nti Kyobe Safari Lodge is full, nti bajjudde dda Mweya Safari Lodge nti is full. Enyonyi ze ziri lwedde, ebisabo airstrips zalina zonna ziri lwedde, enyonyi zavuddeyo Kakira ziri Ntebe kati zitwala abagenyi Mweya. Ojjukira abamu bajja ne bakyala baabwe, families zaabwe, naye nga those ones ate tebali bano ababalibwa ng'abagenze mu lukiiko bayiro bo basigala balambuula ng'abakulu bali mu lukiiko. So the 1,000 guests expected bonna siba NAM o waliwo abalala tuyinza kuba tulyawo ne tufuna more than 1,000 1,000 abagenda mu conference n'abalala nga abatali mu abatali counted as the official delegates. Abaze kulambula. Yes, abatali counted as official delegates. Okay. Babeera nabo bangi nnyo, especially their families, their spouses, abaze n'abaana baabwe, abalina street details. Waliwo president abajja ng'atambula n'ennyonyi ye erimu abadelegates nga 50, naye ne mubeeramu ate abayambi b'abadelegates nga you find 100 people extra. Omanyi zino ennyonyi ennene ez'aba presidents, simanyi oba olabangako ennyonyi ya president waffe Gulfstream egendamu abantu abasuuka 8, because eba erina okufuna stability waggulu, erina kubeera large vessel which can manage the winds ng'esobola okwanganga amayengo ag'omu bbanga eyo. So ekabeera akatono nga kamayika tekasobola ate tekasobola kuflowinga bulungi ne kagenda eggwanga eryawala certain height. Waliwo ennyonyi nga ntono, waliwo height gyetagendayo nga tesobola ku resistinga the wind, the empewo eri waggulu eyo. So erina kubeera nene bulungi. So abapresident abamulaba batambula n'abantu bangi. Namulengedde ku TV. Muna business alikwanyiriza abaki? Abana business. Kubanga buli mugenyi abatambula nga bajja nga bajjuzaamu forms, they put the expectations. Kiki bagala okukola, kiki basuubira okusangawo n'ebirala. Waliwo fomu eyo gy'ojjuzaamu ng'ogenda mu nsi ez'ebweru mu nkiiko eziri well refined. Nti watona bakugenda bakubuuza mukulu Akoragye, what are the most likely foods you love? Nze njagala eshabwe n'akalo nga tobirabangako obuyulabulula obubuluzi. Nakubuuza nti what are the most likely, nobody always ask between seafoods need this ordinary foods, etali seafoods. Waliwo emmere eva mu nnyanja ebisinga obungi, scrobs n'ebirala. Abana these other foods. Batera okubuuza nti ebiseera bye by'obulambuzi kiki kyosanyukiramu, what are your activities eziri mu leisure yo, ne bakuplaningira. Ne babuuza would you love to see maybe oba oyagala kulaba abaana abali mu ghetto zeeyo zifaanana zitya, transformation, oba oyagala ogendako mu museum, byonna babibuuza for the purpose nti baagala keeping a track record of how the delegates spent their money, where they went to see, and how to prepare for them before they arrive. And how they will prepare in the next meeting. Yes. So that ladies and gentlemen, omulebe witwa Sky ngenda kwongera kusima munonga bwakasheshaka kandi ahabugumano tuzinga ninga notora na Sky TV kuba niyo aba TV yawe nyamurunjo mukasheshaka. Turi aha kuganira aha nshonga zitari zimwe na zimwe na munonga urukiko rwa non-aligned movement ninga NAM, urukiko ukuku omukuru RCC ya Rugamba, urukiko rukureta abantu abatakwicaraza mu bakanyama bensi konji byensi ebyabireho ebyayetozireho kare
za Bungereza n'abanywano bayo, za Amerika n'abanywano bayo, za Russia n'abanywano bayo, aba bintu benda futegekensi ubundi bakureta bakareta kemhondano here and there umutikirizana kandi bakenda ngo bagire aba bakurata barwanireho mwene hatu bakesharamu kamahanga igana 20 abaje ngwitwe reka nitwe kwateho kwitwe tuyo tutambara tutunguka mwene mureke nitwe twe kwati twenka tugamba habitu o China kweri jene itwenda tugende nayo ahabo kuba hindeke kuza kutereza Amerika kweri jene itwenda tugende nayo ahabo kuba hindeke konka kandi tutanga Russia nayo kweri atwende tukore se cyerkwenda konka tutanga Amerika itatujya tuze kwangana hazecho kirimu ebintu bingi byo kwega no hakuba nitwe Uganda tushime kuba twine namu nitwe aha family a household level tushime kuba twekora mu namu niwe as an individual ushime kuba no yekora mu namu no yekora no banan aligned ukushanga ngwenu ngwedini y'abakristayo iriwe ne Rwanda nabe y'abanyakaturiki na y'abasiramu uziyonze Rwanda then wakadina kandi ubundi akatine bantu bingi omuyihanga hati nizoje tumwe kanze kwatansa n'abakristayo turwanisa abanyakaturiki that's wrong ubundi Mbarara district iriwe ne Rwanda na Bushenyi then ibo bweju okaje tumwende katuze kwa Rwanda ho Bushenyi bwenu ngo tutere Mbarara that's not right ahabo kuba hine cyo rukwenda Mbarara ninga NRM iriwe ne Rwanda na FDC mwene niwe wa people power kwalitin mwenu buri meeting ya nam ne yoreka ngo abantu bashimye kubana baba independent nibakora ibyabo yaba hariho side ya west ninga hariho side ya north ninga ya east konka ibugumerwa hagati abantu bona ahabo kwatine to kugobayo kuriya to kugobayo iwe aho gobahona namnonga abantu abakubana batunguka hino bokushanga umuntu umucyarama kandi gineshonga kandi ukashanga abakazi ninga bashije umucyaroma aho tuntsa ku Rwanda ho bariya okuza ku Rwanda ho abantu ningo kwatansana n'abantu ngo barwande nabatahi babo it's not right so umukora yo natshobora aha benefits na non aligned movement ukuyatandikire ariyo natuhereza ishito akubasa kugobamo namnonga abaryo mutuwarizmo twatwagambira ha awa yo kubanza ngo umuntu nabasa no kushanga ikitoki cyo bakuza kurya umunama umuri munyonyo kitemerwe bugamba ningo ushanga inyama yente ibaza kurya ihirwe cyuruhura shere konkato kukimbanya ahabo kuba urukiko n'urubano rwende byo kurya bingi haza birigi umwami RCC nanakubuzeho mbeshi bariya agamahanga ga Germany no gariyo n'gatumonitaringa kureba ngo bwenu nitwe tuyo twaza kwekora mu murimo gw'amahanga agamoro konka mahango makuru mwene gakatanga kuturwanisa ngenda kusoko kutegereza muganda n'abatutunuriro lwa rero amawanga go gamba gali amavu agamu mu bwavu gavayo da country like Taiwan, country like Singapore, country like Malaysia, Hong Kong. Those Asian tigers, they have since truncated from the poor countries to middle income countries. They're even moving towards first world. The economies have been transformed so much apart from Africa. Ebizibu byaffe bingi nnyo naye amawanga gasinga ga moving. Kyembadde njagala ombuuza kiri kimu kijja kunyamba okutangaza byonna nti agenda ey'olukiiko luno ku mulembe guno yeriwa the agenda of NAM because ebizibu ebyaliwo mu 1960s si bye ebizibu ebiriwo mu 2024. Many things have changed drastically that NAM today one enokutunuulira the changes of technology and inclusivity. We are talking about non-aligned movement, but at the same time we are talking about globalization as a new world order. Globalization has taken over. How does non-aligned movement survive alongside globalization, which has been much speeded up by changes in technology? It's a big question. Tina abantu abali wano bonna e Uganda kati nabo bali mu globalization. Katukyasula mawanga okubeerawo as isolated entities against others who are busy interacting with everybody freely. Uganda ejeo kati ne passport ndaba ne Tanzania, I mean Kenya teyagala abanayo yatesewo mukisa nti if you want to move to Kenya you don't need a visa
to go there. You just show your passport and move on. They're moving along that side. Regional integration is taking shape. Can you still continue to be? How non-aligned should non-alignment be in 2024? It's sustainability. If you look at in relation to globalization. Come back. You look at the global markets and world systems. When can you ever afford to be non-aligned in the current market system, global market systems? Will you survive? Whenever COVID yatukwata no twapa mawanga gonaga hapa kuka ngati tuli kulaba where to buy even COVID vaccine. Ngabaga manti yawedde priority is America, priority is Britain, priority is France. Mumulindeko. And most of our poor countries were the ones rushing there for help because the twite tulina ne masks zokka za abantu wa Uganda okuyiga amagezo okukola mask. It was by miracle at the peripheral end of the COVID-19 pandemic. Ebintu ebirina okutunuulira ebikwatagana with the current system is how do we resolve conflict and bring about sustainable peace in African bloc and among the non-aligned movement members. How can we do that? Should we continue under that arrangement? In the non-aligned movement countries? Yes. Yes. How can we do this? Burundi today is closing the border for against Rwanda. Recently, Rwanda closed the border against Uganda. Chad, the military coups in Chad, in Mali, in Niger, the continued wars in Congo, and the continued wars in Liberia, and misunderstandings. Does the spirit of non-aligned movement really apply? Is it true that countries are not interfering in the matters of other countries on the African bloc, for example? Yeah, these are key things. Era President waffe lwakubasa abalwanyi ye askidde Entebbe eno mu kaseera akeetaga answers ez'amaanyi. Akaseera nga the global bakirimanyi boyogeddeko, they are busy fighting in Palestine, taking sides. America saying it is supporting Israel to hit Palestine. Russia is busy hitting Ukraine. America is busy, and Britain supporting Ukraine to break off from the former Soviet Union alliance. Russia is fighting to retain its old ally. Brother, these are not simple things. These are not simple things. Abatandika nam Mzee Nkrumah, Kwame, Mzee Nasser wa Egypt, Mzee wa India, Mahatma. Not Mahatma. Not Mahatma. After Mahatma. Omuli Sohato, yes. Owa Indonesia. And the Tito wa Yugoslavia. Ekyatandisa nga baagala obwase Luganda bubeerewo. Obwase Luganda obutali bwa kubuusa buno obwaki? Obwakaseera buseera. Obwakaseera obuseera. Ng'oyinamu. Showbiz. Nga oyagala ky'ogyemu kijjemu. Nga temuli bunanfuusi. Ngagamba tuli bamu ebizibu ebituluma bitulumira wamu. Tukwataganire wamu ng'abanaku. Tusobole okubeera n'eddoboozi eriwulirwa. So olaba nti these issues are very key. Kyobola n'olukiiko lwa G77. The issues, the principles ezatandikibwako now, they are more or less the UN Charter, the 5 principles of the United Nations Security Charter. Byagala kufaanana, sovereignty of member countries, respect for each other, okulaba nti mukolaganira wamu ku bya democracy n'ebirala. Naye olaba nga along the way, we the members have not really shown nti tuli kutambula nga tuli muntu ogwo. Naye President Yoweri Kaguta Museveni agezezaako okulwanirira amawanga ageetoolodde wano mu Great Lakes region okulaba nti gafuna emirembe gabeera pacified, okulaba nti mubeera buyeekera. He has been talking about regional integration. Abantu babitegeera. These are the grandchildren. These are simple activities that tulina okukola as a region. Naye nga zigwa mu nteekateeka ennene namutaayika eya NAM neya UN. Ekirala kyenjogerako kwe kulaba olaba peace operations. UN, ekitongole kye bayita UN kitambulidde nnyo mu mawanga agali mu Africa, Middle East ne America and Europe. Ebitundu ebiri mu maserengeta ga Asia
tebaddeyo kye bayita UN ebikuulira nti peace mission za UN zigenzeeyo walabyeyo peace operation humanitarian aid bo bagamba fe tujja kwerwanako tujja kwerwanirira tebakwatako ebya UN ebisinga obungi. So UN olaba nti etambulidde mu kitundu ekyalimu colonialism and their allies. The colonies zisinza okutambuliramu ennyo UN, especially Europe, Central Europe, Northern Middle East, n'okomawo mu Africa, n'oddayo America. Kimu mu bigendererwa bya NAM n'okugira ngu habeho bakyendeza neo-colonialism. Yes. Kyo olaba ekitongole kino ekya NATO. NATO eruludde awo lwenkugambyeko lwennyini awo etambuliraawo era temuwedde entalo. Ebitundu ebyetolodde NATO byonna entalo zokka. Entalo mpitirivu. Unzika. Africa fe tubadde n'okubonaabona kubanga tetubadde na common agenda. So this time around, I think, under the president's chair, President Yoweri Kaguta Museveni, by virtue of his age, experience, and knowledge, let us come with a common agenda from Africa and propose ways that can bring about sustainable peace, conflict resolution peacefully, and transformation, economic transformation, so that we live in a better life. The other issue which I didn't talk about climate change. We are, as human beings, living because of nature. So if we don't protect our nature, we shall end up all collapsed. Through an interest, nature. If nature collapses, human beings ceases to be. Planet Earth is very endangered, is very vulnerable, because it has been the dangerous forces are approaching our planet. Global warming, global heating, climate change, big floods, bitwarekede. So one of the things which we hope that NAM will address. May God bless you all. Be happy, keep a smile always. It is the sign of good life. Thank you, Bwana RCC Robert Kanusu, ahabwa Mbarara City South Division, kandi abokutuletera amakuru kandi okatuhirayo ekigendererwa cy'orukiko nyamhango orwo rutayayire omu Kampala, kandi n'okutuhereza okuturwatandikire na so many other insights okurukwe ekitukwenda kwihamu kandi okuturabe turede nimba shaba nk'abanya Uganda enkiko nkezi zibeho munonga kureba ngo ihanga ryituriye simse aho kwa tugyo twetekatekera kutayisa umupira gwa AFCON leta umyaka irukwijana n'izindi nkiko success y'orukiko nija kuturetera ebindi birungi munonga kandi habamo enshonga nikibanyisa ngo enkiko ezindi na nebindi birungi ebyakubendija umunsi yetu nibyija kuhendera bitizire ahabo kuboneza kuba biteganisibwe umukiko ru. Sky TV neza gumizamo ne kwereza more updates about this meeting and more other meetings. Sky TV irakari abantu usibe kurungi.